Welcome to this very challenging session after lunch, and we have a great speaker with us, an expert in the area of trust related issues, and hope he will keep us awake with his enlightening knowledge. And this session is regarding amendments in 2024 regarding the trust matters and also the registration procedures regarding the trust matters. So we all get prepared to get insight about this topic from CA Daniel sir, and the intro of CA Daniel sir will be from the MC. Yes. Thank you. Thank you. Respected Chairman of Madurai branch and other branches, office bearers of all the branches, and the veteran of this topic, Dr. Chartered Accountant Kandasamy sir. I have traveled with him the past 30 years, that is more than 3 decades. Normally we start working late night 10 o'clock we start, and up to 3 it goes. It was a very enriching and very knowledgeable session. Even a minute with him, we'll gain more knowledge. So thank you, sir, allowing me to be the part of this program. Thank you, sir. We have another eminent speaker, Chartered Accountant Sudakaran sir, the past chairman. Sir will be always firm and very clear in his terms. Sir, thank you to be part of this team, sir. Thank you. Senior colleagues of the profession and my dear colleagues, other participants. A happy afternoon to all of you. The session chairman told it is a tough job meeting in the afternoon after lunch. Many of us would have traveled from many places, and we had a very good lunch. Now it is time for the other activities. I know what I mean. So, like in income tax for a non-profit organization, there are so many conditions, 85% utilized, 11.5, but here no conditions. One small request, when you are going into the deep sleep, don't snore, because people who are sitting next to you also would have been the same mode. So please ensure that you don't wobble, and please. விஸ்வநாதன் சார் பற்றி சொல்கிறதாருன்னா, அவர் எப்போவுமே வந்து ஒரு இடத்துல உட்காராருன்னா அந்த இது பார்ப்பார். ஆமாம், வாஸ்து பார்த்துட்டு தான் அவர் உட்காருவார். இன்னைக்கு எதனால் அங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு தெரியல. ஒரு ஒளிவட்டம் எப்போவுமே தெரியும். போன தடவை ஒய்ஃபோட வந்திருந்தார் ஒரு ப்ரோக்ராம், கரெக்டாக அங்கே உட்காந்து பார்த்தாரு, சரியில்லைப்பா நான் இங்கிட்டு போகிறேன்னு. ஸோ விஸ்வநாதன் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே. Normally, those days when the budget comes, there will be hardly very few amendments for non-profit organizations. But if you see the last 5 or 6 years, there are sweep changes happening in the non-profit sector. இந்த வருஷம் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நினச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இவங்களை எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குறாங்க, தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி அடிக்கிறோம். அதனால இந்த வருஷம், if you see the changes what has happened in Finance Act 2024, there are good things which has happened in for non-profit sector. Let us see one by one. When you say the overview of amendments, what are the amendments happened in 2024? Merger of exemptions under first regime with the second regime. Kandasamy sir was telling in the morning, 1023C, when he was in 1022, are you an educational institution or a medical institution? Your assessment is over. That is how the unconditional total exemption was there. So every time the lawmakers has to say what they are amending in 1023C, what replica they have to do it in 11, 12, 13. So every time it is like like Indian 2 நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா, இல்லை சார் நீங்கள் Indian 3 பார்க்க வாங்க, அப்போ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அதே மாதிரி வந்து if you see 1023C amendments, they will say, they have to say 11, 12, 13 amendments. So now this is happening as a merger. Don't worry, now when you need not travel in 2 boats,
let us consolidate. So that's a first one, it's a welcome change. The second one, continuation of delay. That's a, it's a big relief for regular defaulter. So, Kamsam sir சொன்னாங்க 6 மணி ட்ரெயினுக்கு எத்தனை மணிக்கு பா வரணும் அப்படிங்கிற அது மாதிரி வந்து 36 வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. 1/4/21 இருந்து அவனும் 3 மாசமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்குறான். இப்போ வந்துருவானா, இப்போ வந்து டேய் நான் வரவே மாட்டேன், வருவேன் ஆனா வரவே மாட்டேன்டா. சர்ரா இவங்களை வந்து நம்ம 3 மாசம்லாம் கொடுத்தா சரியா வராது, இவனை கமிஷனர்கிட்ட மாட்டி விட்டுருவோம், கண்டனேஷன் ஒரு தலைப்பை போட்டு அவங்க சரியான பேப்பரை கொடுத்தா சரியான பேப்பரை கொடுக்கட்டும், அவன் பார்த்துக்கிறட்டும். ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டுமா போப்பா. சார் சொன்னாங்க வெயிட்டான சீட்டு இப்போ சிஐடி எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு நாங்கள் கன்சாமி சார் காலையில் அது மாதிரி வந்து அப்போ சரியான டாக்குமெண்ட்டை சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா கண்டனேஷன் வாங்கிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் வெல்கம் சேஞ்ச் விச் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் 12A ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். மர்ஜர் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். இப்போ இவங்க பண்ணுற லாவையும் பார்த்தோம்னா இதை ஃபைல் பண்ணு அதை ஃபைல் பண்ணுனா, டே எனக்கு ட்ரஸ்ட்டே வேணாம் நீ வச்சுக்கடா, ஆணிய வேணாம்ப்பா நீ கொடுங்கிறதெல்லாம் வேண்டாதா நீ வந்தா வச்சுக்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. அப்போ அதை வாங்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும்ல ஒரு ஆள். அப்போ வாங்கினா இன்கம் டேக்ஸில் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. ஸோ தி இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் அலோவிங் ஃபார் மெர்ஜர் ஆஃப் two charitable organizations. So section 12AC has been brought in. We'll see what is that. மற்றதெல்லாம் ரொம்ப சின்னதாங்க. 11(7) சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துருக்குறாங்க. 8TG சின்ன changes in the timeline for disposing of the application. So there are about 6 changes. Only 3, the top 3 are major changes. All the other 3 are very smaller ones. The first amendment, merger of exemptions under first regime and second regime. See, background of this amendment, why they are doing this? 2 regimes are there, 2 framework independently functioning. The first regime which is coming under 1023C, that is recently they introduced that it is a first regime. And section 11 to 13 they started calling it as second regime. Fine. Both the regimes has its own conditions and procedures. Earlier 1023C, under 1023C no conditions, total exemptions. 11, 12, 13 it is called conditional exemption, but slowly these conditions are infiltrated into 1023C and over a period of time. It's not like 1 year they have done, it is like 11.5 mode you have to follow, 85% application, income tax return filing, like this. Now each condition what was there in 11, 12, 13 is slowly taken to 1023C. So the conditions and procedures to you have to follow the exemption, and trust or institution has given option to choose the regime under which they wants to claim exemption. So you can choose, can I want to go for 1023C or 11, 12, 13. Sometimes by default we conduct only educational institution. So why to take so many conditions? I will choose 1023C by default. Sometime by fault they claim, because earlier you can claim both the exemptions. You can say I have educational activity, I have other charitable activity. So for educational activity I claim 1023C, then for other charitable activity 11, 12, 13. So you had a choice, you can choose. Then they said sorry, either you have to choose anyone. In fact during tea time also there was one question. ஹரி இருக்கியாங்க கேள்வி கேட்டவர் போயிட்டாரு, பரவாயில்ல. அவர் என்ன கேட்டாரு, சார் நான் வந்து 12A ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கேன். சுதாரன் சார் கேட்டாங்க 12A வச்சிருக்கியா, இருக்கு, நான் 1023Cல கிளைம் பண்ணிக்கலாமா? 5 கோடிக்கு கீழே இருக்கிறதுனால முடியாது இப்போ. ஏன்னா அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, சிங்க் பண்ணிட்டாங்க. நீ வந்து ஒன்று நீ இந்த லைன் எடுத்த அப்படின்னா இதில் போ, இதை எடுத்தா இதில் போ. ஸோ இட் இஸ் அ மெனி டைம் இட் இஸ் அ நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த சாய்ஸ், because of the law we have to decide. You take one street, 1023C or 11. Most of the conditions are aligned. As we said, many of the conditions what was applicable to 11 to 13, now they made applicable for 1023C also. The first regime, 1023C, has 2 categories. So, ஏற்கனவே 2 பார்த்தோம், regime 1, regime 2.
Now, the first regime has two categories. What are they? First category does not need approval at all. So, I'm totally free still. அவன் சொல்லியிருக்கான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பா நான் உனக்கு வர்றேன் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணிக்க நீ தப்பிச்சுக்க நோ அப்ரூவல் இஸ் ரெக்வயர்ட் பட் த செகண்ட் கேட்டகரி நீட்ஸ் அப்ரூவல் ஆஃப் தி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நவ் த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிம்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் கேட்டகரி தோஸ் who needs approval under section 1023C that second category of the first regime is merged with the second regime. Second categories are merged with second regime's exemption to avoid duplication of law. Now, categories which needs no approval. நம்ம இப்பவும் சொல்லியிருக்கோம் you don't worry சிலர் வந்து இன்னும் அப்ரூவல் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து இன்னும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணலன்னு பார்க்குறோம். They are called first regime and first category. What are they? If you are an educational institution or a medical institution wholly or substantially financed by government 50%க்கு மேல வந்து கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்குது அப்படின்னா நீங்க இந்த கேட்டகரியில வர்றீங்க which doesn't need approval from the income tax department or you have a turnover of less than 5 crores so you are also fully exempted you don't need any approval from the income tax department they are not touched that is not merged with the 11 12 13 now we are seeing the categories which need approval first regime but it is called second category gross receipts above 5 crore charitable institution having importance throughout India or throughout the state, wholly public religious purposes or wholly for public religious and charitable objects. They have a mixed object. Don't worry, all these called first regime, second category. The first regime, first categories will continue to exemption without getting approval. So this 2024 Finance Act amended that no approval shall be granted. So, Kandasamy sir was telling that it is a sunset class. 1023C is becoming a sunset class. Means, we cannot continue to have the exemption. They are telling no more approval. இப்போ இனிமே வந்து 110/2024 ல இருந்து no approval under section 1023C. The first regime, second category, that is 4, 5, 6 or 6A. These are the second categories of first regime. Application filed for approval. 110/24 ல இருந்து நோ அப்ரூவல் சொல்லிட்டீங்க பட் நான் இப்போதான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறேன் வாட் வில் பி மை பொசிஷன் யூ வில் பி கிவன் அப்ரூவல் அண்டர் 1023C பிகாஸ் அப் டு ஃப்ரம் 110 only தி ஃப்ரெஷ் அப்ரூவல் வில் நாட் பி கிவன் so continuity of existing approval already I am exempted under 1023C I have approval for 5 years can I continue yes you are continuing till the period the approval is getting completed. Once the period of approval is completed, 5 years நான் கொடுத்திருக்கீங்க 2021 வந்து you said you go for a re-registration. I have got a re-registration for 5 years. When this 5 years is completed, I cannot continue or I cannot go for the same exemption. I have to choose 12A. So these are the big picture. These two no approval categories, they will continue. Then no fresh approval for the first regime, second categories. Additional compliance for the first regime to second regime. எப்போவுமே ஒரு வெல்கம் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு புது வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு அடிஷ்னலாக இருக்கும் புதுசாக இருக்கும் இங்கே கிச்சன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது பெட்ரூம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாத மாதிரி 1023Cலேருந்து இங்கே 11 12 13க்கு வரீங்கன்னா there is an additional burden. What are they? One. Section 11(1)C application outside India. 1023C la and the provision illa. They are there is no specific provision that you cannot spend outside India. But in 11, 12, 13, you have a clear-cut information that you cannot spend outside India. So you have to keep that in mind. Section 12A, 1AB, re-registration due to modification of object. In 1023C, if you are modifying your objects, you need not get a re-registration. But if you are doing it in 11, 12, 13, if you are modifying your objects within 30 days of time, you should again apply to the commissioner for the re-registration when the object what you are changing which contradicts to the conditions of registration. Now what is that? What is that? Why should I contradict? My object should contradict. I have my trust deed or memorandum and bylaw. How does that contradict with the object which I have registered at the time of registration? See, for example,
you have a charitable organization as your object. Now, suddenly, I want to do some religious activity. Can I change my objects? I have got it as a registered organization, as a charitable organization. Can I suddenly wake up in the morning and say, no, I have become a saint? Can I do religious activity? That contradicts with the condition in which the registration has been granted. But not possible. Suddenly you want to say, no, not merely in India, I am seeing something happening outside the world. Other than India, I want to do some activities, which is not permitted under the Income Tax Act. So, the activities what you decide, or the object which you decide, should not contradict with the objects with which you got the registration at the time of registration. If there is a contradiction, or you are not complying with the terms at which the registration is granted, then within 30 days you should apply to the Commissioner for the re-registration itself. 13(1)(a), withdrawal of exemption, income is not used for public interest. பொதுமக்களுடைய சேவைக்காக இந்த பணம் பயன்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னா 13(1)(c) attract ஆயிடும். Your exemption will be forfeited under the 11, 12, 13 category, but it was not there in 1023(c). Section 13(1)(b), withdrawal of exemption, income is used for the benefit of any particular religious community or caste. So these are the additional compliances which the first regime people, when they are migrating to second regime, they have to keep it in mind. Of course, when you are migrating to regime, the second regime, you have some benefits also. What are they? Section 11(1), explanation 2, deemed application. 9(a) provision is not there. Sir, I have not got the funds during the current year. Instead of 5 years accumulation by filing form 10, can I take 1 year provision the next year since the money is not received? That is not available in 1023(c). When you are coming to this second regime, when you are merged, naturally you will get that benefit also. Treatment of capital gain. 1023(c) doesn't speak about the capital gain. Here there is a clarity, for the capital gain. And business held by trust is not dealt by 1023(c). Here, they are spelling out what is 11(4), 11(4)(a). So these are the additional benefits available when the first regime is merged with the second regime. Yeah, sorry. Question answer session பின்னாடி வச்சுக்கலாமா? ஒரு ஃப்ளோல போடுப்பா. நானே கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். கடைசியில் வச்சுக்கலாமா ஜெகதீஷ் சார்? கடைசியில் ப்ளீஸ் ஜெகதீஷ். தேங்க்யூ சேர்மன். Conversion of provisional to regular. See, now 1023(c) is becoming 11, 12, second regime போறீங்க. நான் அங்க வந்து provisional registration வாங்கியிருக்கேன். இப்போ 110க்கு அப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது? Provisional registration is for 3 years. Let us say, I got it with the continuation. நான் வந்து 2023ல தான் வந்து நான் provisional registration வாங்குறேன் 1023(c)ல. It is given for 3 years. So provisional registration is valid for next year, till next year. So what will happen? Because I cannot, the further approval is not given after 110. அப்போ நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா, to go, a trust or institution got provisional approval under 1023(c) before 11024. When they want to convert to regular registration, that is after 11024, they can do it only 12(1)(ac). 12(a), 1(ac)ல தான் நம்ம வந்து பண்ணி ஆகணும். அதில் நமக்கு ப்ரொவிஷன்ல இருந்து ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போக முடியாது. ப்ரொவிஷன்ல இருந்து நீங்க இங்க ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்துருங்க. Accordingly, 12(1)(ac)(3) அங்கே தான் வந்து ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பிகமிங் ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அதுக்கு கீழே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற necessary amendments are being done there. Now, it is yet another reason. If you see the Supreme Court of India, sir, Kandasamy sir காலையில் சொன்னாங்க, it's a landmark judgment in New Noble Educational Society, which says important guidelines for given for educational institutions. The court ruled that solely educational institution, 1023(c) வந்து total exemption இருந்தப்ப கொண்டு வந்த கான்செப்ட் இது solely education. நான் வந்து education மட்டும் செய்வேன், மெடிக்கல்னா மெடிக்கல் மட்டும் செய்வேன். இப்படி தான் வந்து அந்த 1023(c) வந்து கட்டமைக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் நீங்க சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றீங்க, இங்க உள்ள கண்டிஷனை தூக்கி அங்க போடுறோம், அங்க உள்ளதை இங்க போடுறோம். பட் 1023(c) வந்தப்ப கந்தசாமி சார் சொன்னாங்க 1022 நான் போனேன்னா எப்ப நீ வந்து என்ன பண்ற, எஜுகேஷனா மெடிக்கலா, ரைட் பண்ணி போயிட்டு வாப்பா, அசஸ்மெண்ட்டே முடிஞ்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு செக்ஷனை நீங்க கண்டிஷன்ஸை போட்டு நீங்க அதை ஓவர் பர்டன் பண்ணும்போது கோர்ட் என்ன சொல்லுது, அவன் ஒரு கரெக்டா பாயிண்டை பிடிக்கிறான். ஆர் யூ சோன்லி ஃபார் எஜுகேஷன்?
That is where the section has been brought in. Agriculture income, அப்படின்னா agriculture நீங்க process பண்ணிட்டீங்கன்னா that is not agriculture income. So நான் educational activity மட்டும் பண்றேன் அப்படின்னா educational activity மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு இருக்கிற 1023C சிஏ வந்து நீ அதை மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் சொல்லுது. என்ன சொல்றான்? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் cannot engage in any other charitable or profit making activities. In other words, all objects of the society or a trust must relate to imparting education or be in relation to educational activities. நீங்க வந்து education சார்ந்த ஆக்டிவிட்டி மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. Many organizations restricted their objectives to solely educational purposes. So Supreme Court சொல்லியாச்சு அப்படிங்கும்போது, so I have to align with the judgment. So many organizations, though they may be doing their other activities or they may having the other objects in their trust deed or society memorandum and bylaw, they have என்ன பண்ணிட்டாங்க again வந்து they reorganized themselves, they restricted. Entities that have confined their objectives to solely educational purposes can now transit to without any restriction, as section 11 does not impose these conditions. 1023C தான் வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து 1023C தான் அப்ளை ஆகுது. நீ solely educational institutionனா அது மட்டும் பண்ணு. 11, 12, 13 அப்படி கிடையாது. when you say charitable organization 215 சொல்ற எந்த நீங்க ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணலாம், you can do as an activity. So அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த கண்டிஷன்ஸ் இங்க இல்ல. 1023C இருக்கக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இங்க 11 இல்லை. It is recommended that these entities amend their object classes accordingly before transiting to the second regime. So second regime போனேன்னா அங்க என்ன சொல்றான், உன்னுடைய ஆப்ஜெக்ட்ல நீங்க வந்து கண்டிஷன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்தியோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நீங்க மாற்றம் கொண்டு வர்றீங்க அப்படின்னா வித்தின் 30 daysக்குள்ள போகணும். ஸோ இப்போ இங்க என்ன பண்றீங்க, 1023C நான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டேன் அப்படின்றக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டியை சுத்தி நான் வச்சிருக்கிறேன், என்னோட ஆப்ஜெக்டையும் நான் மாத்திட்டேன், ஆக்டிவிட்டிஸை மாத்திட்டேன். இங்க 11 வந்து இஸ் ஓப்பன் ஃபார் யுவர் சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி. அப்போ நீ அதுக்குள்ள நீ திரும்பி மாத்திக்கோ. 1023C நான் அங்க வந்து வெறும் எஜுகேஷன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன், மெடிக்கல் மட்டும் வச்சிருக்கேன்னா அதை நான் வந்து மாத்திக்கலாமா? ஸோ நோட்டபிளி there is no requirement for reapproval for modification of the objectives for entities approved under 1023C. Under 12A 1AB re-registration required if the modification வந்து ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்ததுன்னா. This is about the first amendment. Second one, condonation of delay in filing application for registration or renewal. A trust or institution wants to claim exemption, fulfill the condition given in 12A1. One of the main condition is, you should have the registration. Exemption வேணுமா, registration வச்சுக்கோ. It gives a timeline for filing an application. எப்ப நீங்க வந்து exemption வாங்குறதுக்கு application எந்த டயத்துக்குள்ள நீங்க வந்து போடணும் அப்படிங்கறத கிளியரா ஸ்பெல் அவுட் பண்ணியிருக்கான். The timeline were extended through circulars up to 36/20/24. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து 5 தடவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றான். இந்த 3 மாசம், இந்த இன்னொரு 3 மாசம், இன்னொரு 3 மாசம், up to 36/20/24 வரைக்கும் he has extended. So what he felt, there is a need, there is a urge need that there has to be a condonation provision. அது இல்லாம இருக்கவே முடியாது. Because there will be hundreds and hundreds of organizations genuinely they misplace the timeline. சார் சொன்னாங்க சார், காலையில் வந்து எவ்வளோ வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வயநாட்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, சார் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ டஃப் டைம். சம்டைம் தே மிஸ் த டைம். ஸோ அதனால there has to be a genuine cause. If there is a genuine cause, then I should allow them for delay. Not file the application, உடனே என்ன பண்ணிடலாம், அந்த காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டும்போது சொல்லுவாங்க, சாப்பிடலன்னா என்ன வந்துடும், பூச்சாண்டி வந்துடும் சொல்லுவாங்களா, சரவணா அப்படியே பார்க்குற, சாப்பாடு ஊட்டும்போது சொல்லுவாங்க இல்லையா, பூச்சாண்டி வந்துடும் சொல்லு. அது மாதிரி இங்கே என்ன தப்பு பண்ணாலும் என்ன சொல்லிடுறான், எக்ஸிட் டேக்ஸ், எக்ஸிட் டேக்ஸ். இப்போ அதை சொல்லி தான் பயமுறுத்துறாங்க. சொல்லி பயமுறுத்துறது மட்டும் இல்லை, டாக்ஸை போட்டுறாங்க. அப்போ அப்படி நீங்க போயிடக்கூடாது. ஒரு டெட்லைனை வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்ற ஒரே காரணத்துக்காக வந்து என்னை எக்ஸிட் டேக்ஸ்ல போட்டு என்னைய டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க. அதனால நான் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரேன். ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2024 says there is a condonation provision 110/2024 இருந்து the commissioner can, PCIT can condone the delay. Third amendment, as I said, there are growing demand for compliance of law. Various laws, GST apply ஆகுது,
முந்தி வந்து வெறும் ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணும்போது டாக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் காமிச்சோம், அதுக்கப்புறம் எக்ஸம்ப்டட் டேர்ன் ஓவர் காமிக்கிறோம். இப்போ எந்த டேர்ன் ஓவர் எங்கே காமிக்கிறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. திடீர்னு 2017 இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்கிறாங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சார் சொல்லிட்டு போகிறான், போயிட்டு என்ன பண்ணுறான், நோட்டீஸில் ஒரு 60 லட்ச ரூபாய்க்கு டேக்ஸை போடுறான். ஸோ இப்போ எதை எப்படி பார்க்குறதுன்னு தெரியல. நல்லவேன்னு சொல்லிட்டு போகிறான், போன உடனே வந்து நல்லவே இல்லைங்கிறான். ஸோ அப்படின்னா பார்க்குறாங்க, ஐயா நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரஸ்ட்டை சேர்த்து பாருங்கள் எனக்காக. ஸோ தெர் இஸ் அ மெர்ஜர், what no provision to guide the mergers. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் யார் எப்படி மெர்ஜ் ஆகலான்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை. இப்போ செக்ஷன் 115 TD is attracted in certain mergers in specified situations. இது தெரியாமல் ஒரு சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன் மெர்ஜ் பண்ணிடுறாங்க, ப்ராப்ளம். ஸோ நிறைய நேரங்கள் அது வந்து 115 TD கொண்டே விட்டுருது. ஸோ 115 TD 1B ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் சிமிலர் மெர்ஜர். அவன் லேசாக சொல்லிட்டு விட்டுறான், எப்போ நீ இந்த மாதிரி இருந்தேன்னா நீ வந்து மெர்ஜ் பண்ணியிருந்தேன்னா நீ டேக்ஸ் ஆகலாம் அல்லது டேக்ஸ் ஆகலாம் லேசாக பண்ணுறான். பட் ஆக்டில் கிளாரிட்டி கொண்டு வரான். அமெண்ட்மெண்ட்டில் 12AC இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு கிவ் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் மெர்ஜர் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன். ட்ரஸ்ட் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேவிங் சேம் ஆர் சிமிலர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கணுமா? இது 2 அப்படின்னா இது 2 இல்லை, இது 2 மாதிரி தெரிஞ்சால் நான் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா எஸ், இட் கேன் பி த சேம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் இட் கேன் பி அ similar objectives. There is a great difference between these two, but they are allowing that. So trust or institution having the same or similar objects, both are registered or approved and fulfill such condition as may be prescribed. நாங்க விடவே மாட்டோம், ஃப்ரீயா விட மாட்டோம். நீ மெர்ஜ் பண்ணிக்கோ, வெயிட் பண்ணு, நான் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தரணும் ஒரு கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் 1/4/2025. Now the 4th amendment. சார் இது ஒன்றுமே கிடையாது. அது என்ன பண்ணுறாங்க, 1023 எப்படி 11, 12, 13 1023C மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, 1023EA 1023ED 1046B இதெல்லாமே வந்து சில ஷேர் மார்க்கெட் பேஸ்டு ஃபண்டு அந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸுக்கு எக்ஸம்ஷன்ஸ் எங்கே கொடுத்து வச்சிருக்கான், 1023Cல கொடுத்து வச்சிருக்கான். இப்போ 1023CA இங்கே மெர்ஜ் ஆகும்போது அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் அவன் என்ன பண்ணுறான், 11க்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறான். எப்போ நீ அதுலேருந்து என்ன பண்ணிவிடு, இந்த டேட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே மைக்ரேட் ஆகிக்கோ அப்படின்றத 11/7 வந்து அவன் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறான். நீ திரும்ப போய் நீ எனக்கு அந்த இதில் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காத, எல்லாம் ஃபால் இன் லைன் அப்படின்னு கொண்டு வர்றான். அதுதான் வந்து நோ டியூவல் எக்ஸம்ஷன். நீங்கள் 1023EAல இருந்தீங்கனாலும் சரி, 23EDல இருந்தாலும் சரி, 46Bல இருந்தாலும் எல்லாரும் எங்கே வந்துருங்க, 12AB வந்துருங்க, நான் அலைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இங்கே கொண்டு வந்துடுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி செக்ஷன் 11/7 மாற்றிட்டாங்க. 5th amendment 80G. உங்களுக்கு 80Gல ப்ராப்ளம் தெரியும். அதாவது வந்து நீங்கள் 12A வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் 80G கொடுப்பேன்னு சொல்கிறான். சரி 80Gக்கு போனோம் அப்படின்னா நீ வந்து ஏற்கனவே எக்ஸம்ஷன் வந்து வேற எந்த செக்ஷன்லையும் வாங்கக்கூடாது. 12A இருந்தால் தான்டா நான் வந்து எக்ஸம்ஷனே வாங்க முடியும், வாங்கிட்டேன், அப்போ 80Gக்கு வர்றேன், நீ எக்ஸம்ஷனே வாங்கியிருக்க கூடாது. 12A இல்லாமல் நான் எப்படி 80Gக்கு வருவேன்? ஸோ தேர் வாஸ் அ கான்ட்ரடிக்டரி இன் லா. ஸோ தட் ஹஸ் பீன் கேர்ஃபுல்லி கன்சிடர்ட். அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த எது வந்து கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கோ அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நவ் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் 80G, ப்ராப்ளம் இல்லை. அண்ட் 6th amendment வந்து எப்போக்குள்ளே வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை டிஸ்போஸ் பண்ணணும், வித்தின் 6 months ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் இன் விச் தி அப்ளிகேஷன் இஸ் ரிசீவ்டுன்னு இருந்ததை 6 months ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த குவார்டர் இன் விச் த அப்ளிகேஷன் வாஸ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க. இட்ஸ் அ வெல்கம் ப்ரொவிஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் கிவிங் அ பிரீத்திங் டைப் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் டு கன்சிடர் தட். ஸோ வித் திஸ் we come to the end of budget. We go for registration. ஆமா கேட்கலாமா இப்போ கேட்க முடியாது. சார் கொஸ்டின் சரி ஜெகதீஷ், கேள்வியை கேட்டுருங்க, பதில் வந்து கந்தசாமி சார் கடைசியில். கேள்வி கேட்டுட்டு போயிடக்கூடாது, கேள்வி கடைசியில் பதில் சொல்லப்படும். சொல்லி கேட்டுருங்க. ஆமாம் கரெக்டு. ஆமாம் இப்போ வந்து அதனால தான் 13 ப்ரொவிஷனை வந்து அமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஜுவல்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் அ டெம்பிள், யூ ஹாவ் அ டைட்டி. நீங்கள் அதுக்காக நான் வந்து நகையை வாங்கி சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி என்னப்பா பண்ண போகிற, அல்லது யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஜுவல்ஸாக வந்து உனக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, 11/5ல இல்லாததை நீ 1 yearக்குள்ளே கன்வெர்ட் பண்ணிடணும், 1 yearக்குள்ளே கன்வெர்ட் பண்ணிடணும், நான் லிஸ்ட் 11/5. ஆனால் இப்போ யூ ஹாவ் அ டெம்பிள்,
the deity is there. அதுக்கு நீங்க வந்து gold ornaments நீங்க போட்டு வந்து நம்ம celebrate பண்ணுவோம், festivals பண்ணுவோம். So அதுக்கு you have to have jewels. So அந்த மாதிரி if it enables your objects, அதுக்கு வந்து supplement பண்ணுது, guide பண்ணுது அப்படின்னா it will not be considered as a contradiction to 11.5. Sir, over to you, sir. Asset. Fixed asset. Yes. சரியாப்பா? Yes. So why registration is necessary? ஏன்னா அது செக்ஷன் 11லே சொல்லுது, எப்பா நீ வந்து உனக்கு எக்ஸம்ஷன் வேணுமா, டாக்ஸ் கட்ட வேணாமா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க, 11 and 12 நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். 12A 1AC வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு கிளைம் எக்ஸம்ஷன் you have to have registration as the first condition. So there are a few case laws which is available. So conditions for exemption is given in 12A. 12A speaks about conditions. நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போ 12A மட்டும்தான் பேசுது, அப்படி கிடையாது. செக்ஷன் 11 பேசுது, 12 பேசுது, 13 பேசுது. ஸோ wherever the sections are available, each section has their own inbuilt conditions. But predominantly 12A speaks about the conditions to be met. So procedure for registration earlier 12A தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது up to 31.5 வரைக்கும். Then 12AA was talking about the procedure of registration up to 1/6/2007. அப்புறம் இப்போ 12AB கொண்டு வந்துட்டான். இதுதான் வந்து procedure of registration they are speaking about. Overview of registration பார்த்தோம்னா, registration is having a perpetual validity. ஒரு தடவை மிந்தி வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை exemption வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா once for all your registration you can hold it. அப்படி இருந்ததெல்லாம் வந்து இப்போ போயிடுச்சு. All existing registered trust or institution has to re-register by filing a fresh application. 2021 நீங்க பண்ணிருக்கணும். New registration is valid for 5 years. If it is a provisional, it is for 3 years. Every 5 years, registration renewal is mandatory to claim exemption. A unique registration number will be given. It is for the database காக. So 12A subsection 1. இதுல வந்து subclass A என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா 17/1973க்கு முன்னாடி உள்ள ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஃபைல் யுவர் அப்ளிகேஷன். அதில் வந்து உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் கிரியேஷனில் இருந்தால் அல்லது என்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுறீங்களா, எப்போ இருந்து நான் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறதுங்கிறத த PCIT வில் டிசைட். ஸோ நம்ம ஒரு செக்ஷனை படித்து இப்போ தான் காலையில் கூட 2 பேர் பேசினாங்க. கார்த்திக் ஃப்ரம் சிவகாசி சேர்மன் சொன்னார், நம்ம பிரான்ச் செக்ரட்டரி சேர்மன் சொன்னார் எனக்கு செக்ஷனே பிடிபடலைன்னு. அப்போ அந்த செக்ஷன் வந்து பிடிபட ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லிடுறாங்க, அப்போ அந்த செக்ஷனே வேணாம்ப்பா, காலி பண்ணு, அடுத்த செக்ஷனை கொண்டு வா, இவங்களை சும்மாவே இருக்கக்கூடாது. இப்போ 12A சப்செக்ஷன் 1 சப்கிளாஸ் A எங்களுக்கு பிடிபட ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன அப்ளிகேஷன் போடணும், PCIT should be satisfied with our the genuineness. சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா, அப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வரான் 1/6/2007 இருந்து. ஸோ 12A 1A காலி பண்ணியாச்சு, அதுல இருந்து கிடையாது கட் ஆஃப் டேட். Then he is bringing a new provision 12A 1AB. இதுல ஒரே ஒரு அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க. என்ன அப்படின்னா, இதுதான் அந்த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நீங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்றீங்க, which is objects which is given at the time of registration. அதை நான் வந்து கான்ட்ரடிக்ட் பண்ற மாதிரி மாத்தினா within 30 daysல நான் என்ன பண்ணணும், I have to get the re-registration from the commissioner. ஸோ இதுவும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா 1/6/2007 இருந்து வருது நமக்கு. Now it is 12A 1AC. This is the new provisions. எல்லாரும் இந்த படம் பார்த்துருப்போம். புரோட்டா மதியம் வர சாப்பாடு போட்டாங்க, 2 புரோட்டா கொடுத்தாரு போல தெரியுது. சார் திரும்பி 2 வைங்க, அது 2 கொடுத்தேன் என்ன, அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுங்க, அடுத்து 2ன்ற மாதிரி 12A 1Aன்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்தது, அழிச்சிரு. 12A 1ABன்னு வந்தது, அதையும் அழிச்சிரு. இப்போ எல்லாம் கூலாக இருக்கட்டும் அப்படின்றக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஏசியை கொடுத்துருக்காங்க 12A 1AC. ஸோ இது மாதிரி வந்து நாங்கள் அப்பப்போ கோடை போடுவோம், கோடை அழிப்போம், நீங்கள் அடாப்ட் ஆகிட்டு தான் ஆகணும். ஸோ இஃப் யூ சி த ஓவர்வியூ, செக்ஷன் 12A கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸம்ஷன் பேசுது அப் டு 31/5/2007 வரைக்கும், ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆர் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன், எப்போ இருந்து கொடுக்கணுமோ பேஸ்ட் ஆன் தி PCIT ஆர் CIT-ஓட டெசிஷன். ஃப்ரம் 1/6/2007 இருந்து ஆப்ஜெக்ட்ல மாடிஃபிகேஷன் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து ரீரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்க. ஃப்ரம் 1/4/21 இருந்து 12ABக்குள்ள வந்துடுது. இதுதான் ப்ரிடாமினன்ட்லி இப்போ நம்ம எல்லாமே பேச போகிற ஒரு விஷயம். ஸோ இதில் இந்த செக்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே 12A 1AC பண்ணும்போதே
there are about 6 categories. நார்மலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும். சார் சொன்னாங்க ஃபார்ம் வந்து 6 தான் நாங்கள் நிறைய ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்மை ஃபைல் பண்ணியிருப்போம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகணும்னா ஒரு ஃபார்ம் போதும். பட் when 12A1AC was introduced, they divided the application itself into 6 categories. எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க? 1 அப்படின்னா ரைட், ஐ ஹாவ் அ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் செக்ஷன் 12A or 12AA. ரெண்டு செக்ஷன்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன். நம்பர் 2, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டீங்க, ஏற்கனவே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து 5 years கொடுத்துட்டாங்க. ரைட், நவ் யூ ஆர் கமிங் ஃபார் த, அதை நம்ம ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்றோம். ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட ரெனியூவலுக்கு வர்றீங்க. தட் இஸ் த செகண்ட் அப்ளிகேஷன். Third one, you have given as a fresh case the provisional registration for 3 years. Now you come for conversion of provisional registration to regular registration. 3 வருஷத்துல இருந்து 5 வருஷத்துக்கு வர்றது மூணாவது அப்ளிகேஷன். நாலாவது, நான் வந்து தெரியாம 1023C-யும் கிளைம் பண்ணிட்டேன், 12A-யும் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ஆர்வ கோளாறுல என்னத்துக்குடா பஸ்ல 2 சீட்ல இடம் போட்டு வைப்பாங்க, எந்த பஸ் முதல்ல போகுதுன்னு தெரியாதா, அங்க போகுதுன்னு தெரியாதா, 2 இடத்துலயும் போட்டு வச்சியா, இட் பிகம்ஸ் inoperative. You have to go for a 3P fresh registration. Inoperative. That's the 4th one. And 5th one, there is a modification of objects which contradicts to the registration. அது வந்து 5. At the time of introducing 12A1AC, இதுதான் 6 கேட்டகரி. ஸோ அக்டோபர் 20க்கு முன்னாடி ஃபைல் பண்றது, அக்டோபர் 20க்கு பின்னாடி. These are the 6 categories by which you can apply for the registration. Now, again this is changed. 1/10/2023 first 5 கேட்டகரியில there is no change. 6வது கேட்டகரியை மாத்திரம். என்ன மாத்திரம் அப்படின்னா, there is a contradiction. நான் வந்து ஏற்கனவே ஆக்டிவிட்டிஸ் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அல்லது ஆக்டிவிட்டிஸ் கமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு 2 ப்ராடரா பிரிக்கிறான். there is a technical flaw, manufacturing defect மாதிரி வந்து டிராஃப்டிங்ல எரர் இருக்கு, அதை அவன் சரி பண்ணிக்கிறான். என்ன பண்றான், நீங்க வந்து 6A கேபிட்டல் A என்ன சொல்றான், நீங்க வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணலைன்னா அதுல போங்க ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க ஆக்டிவிட்டி கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து பிக்கு போங்க. அதுல என்ன அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்க வந்து ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கிடுறீங்க 3 வருஷம். ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகணும் அப்படின்னா ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 3 வருஷம் கொடுத்துருக்கான். அதுல 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி அது எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது 3 வருஷத்துல, அதுல இருந்து 6 monthsக்கு முன்னால யூ ஹாவ் டு அப்ளை, ஆர் ஃப்ரம் த 6 months ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. நான் ஏற்கனவே ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சுட்டேன். அட் த டைம் ஆஃப் அப்ளைங் ஃபார் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போதே என்னோட ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சிருச்சு. தெரியாம எனக்கு ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் வாங்கிட்டேன். அப்போ நான் இடிச்சுக்கிட்டேன். கமிஷனர்கிட்ட போனா, நீ ஏற்கனவே ஆக்டிவிட்டி எப்போ ஆரம்பிச்சா, அது 10 வருஷமா போயிட்டு இருக்கு சார், நீ 6 மாசத்துக்குள்ள வந்திருக்கணும்ல சார். நான் 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் சார் அப்ளை பண்ணேன் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ தேர் இஸ் அ bottleneck in the act. So they have amended. So one segment where the activity is not commenced, the other one activity is commenced. So application to be made in form 10A 3 monthsக்குள்ள பண்ணணும்னா 1/4/21 3 monthsல 5 times they have given the extension of time. 30/6ல இருந்து 31/8 வரைக்கும் கொடுத்தாங்க. தென் 31/3/2022, 25/11/22, 30/9/23, கடைசியா 30/6/24 அவங்க நிறுத்தி இருக்கிறாங்க. 30/6/24 இருந்து 1/10/24 தான் கண்டோனேஷன் ப்ரொவிஷன் ஆரம்பிக்குது. இது நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு. அது என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சார்ட்ட கேட்போம். கந்தசாமி சார்ட்ட ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த கொஸ்டினை. ஆமா, வரலாறு முக்கிய அமைச்சரே, நானும் ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட்பா. ஓகே, ஸோ நோ அப்ளிகேஷன் மேட் சோ ஃபார். இப்போ கேட்குறாங்க சிலர், சார் நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் போடல, எங்கடா போயிட்ட, எம்ஜிஆர் செத்து போயிட்டாரா அப்படின்னு கேட்ட மாதிரி. அப்படியா சார், இவ்வளோ எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படின்னா அவங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்காங்க கண்டோனேஷன் ப்ரொவிஷன். சரி, அது பார்க்கணும். அதுக்கு what I mean the commissioner is taking stand. Now we are moving to the second category, renewal of registration. So நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 12A 12AL ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தது. ஸோ 21ல ஆக்ட் அமெண்ட் பண்ண உடனே நான் போறேன். they are giving 5 years of registration. So now I am going for the renewal of re-registration. That means continuation under 12AB. ஸோ அது என்னது, அட்லீஸ்ட் 6 months priority the expiry நான் பண்ணிடுறோம். within 6 months from the end of the quarter in which the application is filed, அதுக்குள்ள ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும்.
it will be for 5 years. Objects, அவர் என்ன பார்ப்பாரு, objects வந்து genuine இருக்கா, complaints of requirement or any other law, இது ரெண்டு தான் வந்து கமிஷனர் பார்க்க போறாங்க. So form 10AB to be filed, 12AA ல என்ன கொடுத்திருந்தாங்களோ section that continues, he has to see the complaints of any other law. Now provisional registration to term registration, 3 years எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இருந்து நான் வந்து ரெகுலருக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன். again you can go for application within 6 monthsல இருந்து அப்ளிகேஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம். again வந்து object is genuine இருக்கா, activity genuine இருக்கா, complaints of any other law இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு பார்த்தாங்க. activity அப்படின்னு எதை சார் சொல்றீங்க? activity is not defined in the act. So the trust has commenced activities even at the end of the provisional period. நான் இன்னும் provisional registration வாங்கியிருக்கேன் 3 வருஷத்துக்கு, நான் இன்னும் ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்கவே இல்லை. வாட் வில் பி மை ஸ்டேட்டஸ்? இப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் எனி அதர் லான்னு சொல்றாங்க. சார் சொன்னாங்க காலையில் வந்து மெடிக்கல் இதில் வந்து 157 ஆக்ட்னு சார் அவ்வளோ இருக்குன்னாங்க. ஸோ எந்த ஆக்டில் நான் வந்து கம்ப்ளை ஆகலைன்னு இன்கம் டேக்ஸில் எடுக்க முடியுமா? ஸோ சொசைட்டி ரிட்டர்ன் நான் ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணல, இப்போ எஃப்சிஆர்ஏ ரிட்டர்ன் வந்து நான் ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணல, எஃப்சிஆர்ஏ எனக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. வில் தட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ வயலேஷன்? Trust is running a hospital and medical waste is not properly treated. We will see one case study. There is a Section 8 company which is having a share capital. As we know well, Section 8 company can be formed with guarantee or with share capital. ரெண்டு தான் நம்ம பண்ணலாம், right? They have chose to go for the share capital model. Company incorporated by a trust registered outside India. இந்த கம்பெனி செக்ஷன் 8 கம்பெனியை யார் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றா? a trust which is registered outside India, அவன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றான். எவ்வளவு? 99% அவன் போட்டு ஆரம்பிக்கிறான். ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ஷோன் அஸ் அன்பெய்ட். ஏன்னா இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் into செக்ஷன் 8 கம்பெனி by a trust which is formed outside India, it's considered as a FCRA, foreign contribution. FAQ ல சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் எஃப்ஏக்யூல அந்த கொஸ்டினே இருக்கு, பட் செகண்ட் எஃப்ஏக்யூல எஃப்சிஆர்ஓட எஃப்ஏக்யூ எம்ஹெச்ஏல அது இல்லை. ஆனா நீங்க ஃபாரின் சோர்ஸ்ன்னு போனீங்க அப்படின்னா அதுல சொல்றான், எஸ் when foreign trust is incorporating a body in India, then whatever the fund they are sending it is a FCRA. Now what has happened in this case? Company has got 12-year registration. ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, கேபிட்டல்னு 1 lakh காமிச்சிட்டு they have incorporated the company accounts are audited. What they have done, instead of showing that share capital, subscribed and fully paid, they have shown it as unpaid. 12 year வாங்கிட்டாங்க. Company is conducting activity and filing income tax return, because இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ அவங்களுக்கு தெரியல போயிட்டு இருக்கு. Infusion of share capital is covered under FCRA. Twice the FCRA permission is rejected. Now what? Will this be considered as a violation under 12A? How this will be taken care, because still now the company has not got share capital, because it is a question of going concern. You cannot simply say my share capital is unpaid. At the time of drafting the memorandum and articles of association, they have shown it as subscribed. If you go to the ROC portal, it says it is paid up. So there are so many intricacies. So this is what the income tax is looking at. What is the other law compliances? My FCRA, see, if the FCRA is not giving the permission, I cannot bring the capital at all to the company. If I don't bring the capital at all to the company's existence itself is in question. Then how can income tax give exemption for the activities what they have done? Another case law which is again for related to this compliance. Here there is a organization which is collecting capitation fee. So the court says, the department has taken a view that no, you have violated. There is a fees fixation committee. You should have followed that. So the court clearly says that is a different issue altogether. You cannot do that at the time of assessment. You cannot do that at the time of assessment. It was taken at the time of at the time of re-registration or renewal. You should consider this. That is a court view. No, the point what we have to see is, it is not the complaints of income tax alone. Earlier, income tax la violate பண்ணல, income tax la penalty வரும். இப்போ அப்படி இல்லை. income tax la violate பண்ணா மட்டும் இல்லை,
நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பண்ணாலும் பிரச்சனை, நீங்கள் வந்து சொசைட்டி ஆக்டில் பண்ணாலும் சரி, எஃப்சிஆர்ஏல பண்ணாலும் சரி, ஆர் எனி அதர் ஆக்டிவிட்டி யூ டூ விச் வயலேட்ஸ் தட் லா, again you will be penalized in the income tax. Registration become inoperative. இது நம்ம 2-3 தடவை பேசிட்டோம். 1023C நான் claim பண்ணுவேன், 12A claim பண்ணுவேன். Sorry, you will become inoperative. You have to go for a re-registration. Dual registration not allowed. We have spoken in great length. So dual registration நீங்க claim பண்ணாதீங்க. இது changing the object class, again we have spoken in length. Object class வந்து நீங்க modify பண்றீங்க in contradiction to the object which is given during the, எனக்கு சிரிப்பு வருது ஜெகதீஷ், நீ முன்னாடி வந்து சிரிக்கிறேன். Now these changes will not be covered under no fresh registration is required. Object வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா நீங்க மாத்துனீங்கன்னா தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நான் வந்து நேமை சேஞ்ச் பண்ணேன், ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸை மாத்தினேன், அல்லது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை மாத்தினேன், இதுக்கு நான் வந்து ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா. அல்லது உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டை என்ஹான்ஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க பண்றீங்க. நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் வச்சிருக்கிறேன், ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அ காலேஜ் அப்ரூவல் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் சம் மெடிக்கல் காலேஜஸ். அப்சல்யூட்லி தட் இஸ் ஃபைன். யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அது வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா இல்லை, அதனால வந்து யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம். கம்பைனிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அகைன் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் சீயிங். ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இந்த 6 மூலமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, they are bringing it together. Yeah, this is the amendment in order to ensure rationalization of the provisions. ஏன்னா at the time of நீங்க நான் வந்து ஏற்கனவே ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், I have to go undergo 2 stage of registration. One, I have to go for provisional registration. Second one, I should go for the regular registration. So every organization who is coming to the income tax department for the first time, they have to undergo 2 stage of registration. அதான் அவங்க கம்பைன் பண்ணிட்டு நீங்க ஏற்கனவே ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, then I will give you 1 registration, regular registration. அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவனுடைய rationalization of this combining. They cannot go for a what happens if the trust or institution whose registration is cancelled? See, இது ஒரு பெரிய bottleneck. Maybe I'll place this question to sir. They cannot go for a provisional registration as the activities has been commenced, and they cannot go for a direct registration since the income were exempted earlier. நான் ஏற்கனவே இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வாங்கியிருக்கிறேன், என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டான். ஸோ நான் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போக முடியாது, ஏன்னா நான் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் வந்து ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போக முடியாது, என்னுடைய முன்னாடி உள்ள இன்கம்ல எக்ஸம்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ they cannot go for registration permanently. Am I totally disabled person, disabled organization which cannot claim exemption, once for all as of now. So this is the overview. We are coming very close to this session. 12A1 la 2 stage of registration, compulsory and provisional regular. Activities not commenced, activities commenced. So activities commenced na 2 condition. ஒன்னு வந்து activities commenced ஆயிருக்கணும், இன்னொன்னு வந்து previous exemption இருக்கக்கூடாது. இந்த 2 condition கொடுத்துருக்கிறான். And trust or institution என்ன application process பண்றாங்கன்னா ப்ரொவிஷனலுக்கு எந்த கேள்வியும் கிடையாது, நீங்க வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரெகுலருக்கு நீங்க வரும்போது there is no automatic registration. It will be they will you have to satisfy the the object and genuineness of the objects has to be satisfied the assessing officer. Commencement of activity. So இதுதான் commencement of activity எதை சொல்றான், இன்கார்பரேஷன் ஆனாலே ஆக்டிவிட்டி கமென்ஸ் ஆயிடுதா. நான் பேன் அப்ளை பண்றேன், can I call myself as activity commenced? நான் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றேன் with 1000 rupees as a corpus, can I call myself as operating activities commenced? First time receipt of funds like corpus donation, is my activity commenced? Application of income for the charitable activity. So mostly the charitable activity நான் எப்ப amount செலவழிக்க ஆரம்பிக்கிறேனோ அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னு நான் எடுத்துக்கலாமா? So with this I will stop this session. Sir, over to you, sir. And it was a wonderful session. Thank you so much. It was so enlightening, and we were able to get the complete content of the amendments made in 2024 budget. And now the second technical session. Here is our expert speaker, C.A. Sudakaran sir, to address on inter-charity donations. For 2 years, and we started practice in the year 1986 as a proprietor concern.
and it was converted in 2014 as a partnership firm. Sir was the Madurai branch chairman during the year 2006-07, and he was nominated as a member to Senate Madurai Selvaraj University by the Governor of Tamil Nadu during the year 1999 to 2002 period. He also conducted as a expenditure observer for local body election during the Madurai Corporation. He also worked as various institutions like IT Corp Limited at Madurai. அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முனைவர் ஆடிட்டர் கந்தசாமி அவர்களே, என்னுடைய இனிய நண்பர் டேனியல் செல்வராஜ் அவர்களே, இந்த மதுரை சாப்டருடைய முதல்வர் ஜெயலலிதா இல்லை ஜெயகார்த்தி அவர்களே, நான் அப்படித்தான் பார்க்குறேன். என் டென்ஷன்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இது வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்தார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். At the outset, I would thank my beloved friend Charles Fernando, who has motivated me for this. It is inter-charity contribution. What is inter-charity? Inter-charity means there is two persons, two units, two trusts. One is donor, the other one is donee. So here what we are talking about is both the entities are registered. So one is a donor, other one is a donee. The donor is contributing a contribution to a donee who is receiving it. Now, what is the income tax provisions for both these ends? This has to be looked into. So inter-charity donation are permissible when both the donor and donee institutions should be a charitable or religious trust registered under the Income Tax Act. Both objects of both the donor and donee should be similar. It should be agreed between the donor and donee institutions that such donations will be applied for such similar objects for which such trusts were created. இங்கே எனக்கு ஒரு தீராத சந்தேகம் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, both the institutions should have similar object. எங்கே சொல்லியிருக்கு? இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கா? எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கா? நானும் தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. சிமிலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதா? இல்லை. ஆனால் செக்ஷன் 11(1) நீங்கள் படித்தீங்கன்னா it goes, income received from properties held by the trust wholly for charitable and religious purposes to the extent to which such amount is applied for charitable purposes and religious purposes for which the trust is created. So a trust which is created for a specific object, so that trust can apply its funds only to that object. So now the trust is giving funds to another trust with an assurance that the amount will be spent for the object for which it is created. So the other trust which is receiving should also have the same objects, unless it will be spending for its own object, but it won't be relevant to the object of the donor trust, and that particular contribution will be impermissible. Okay. This is the first condition. So here, so trust A is there, trust B is there. Trust A is having charitable activities. There are seven limbs. Say one A, B. Trust, another trust is having objects A, B, C, D, more than this. Now what is the question? How can you remain assured that the same objects will be applied? So there's no other way, but I feel the donor should get
some declaration from the donee that this will be spent for this particular object. So that's the way we can proceed. This is on this aspect I request our Dr. Kansami to report on this. Then another thing is very important thing. The contribution should be from the income of the trust. From the income of the trust means income received from the properties held by the trust. This is one condition. So here, this is widely spoken in section 11.1. So if you go to section 12, see in the trust area, section 11 talks about income generated within. Section 12 talks about income received from outside, outsource. Section 13 speaks about violations. So contributions received from others is outside the source. So this contribution, section 12 says this contribution will, for all the purpose of section 11.1, deemed to be income received from properties. So contributions also received also this one. So contribution received during the year from the properties held by the trust for charitable or religious purposes for which such institution was created. In this we can accommodate contribution also. Contribution without specific direction. Contribution without specific direction as per section 12, it is deemed to be income, and section 11.1. So it is also covered. Okay. So here contribution is income as application. So income for donee. So it's an external source, as I said. If it is an income from properties, that is activities of the trust. Properties na ஏதாவது வீடு நிலம் சொத்து அப்படி இல்லை, அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் சொல்கிறாங்க. அதுலேருந்து வர்றது இன்டர்னல் சோர்ஸ். டொனேஷன் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் அவுட்சைடர்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் அப்ளிகபிள் அபவுட் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட். செக்ஷன் 224 defines what is income. This definition of income is universal all along the Act. This is chapter 4, which is computation of income, chapter 3, which is talking about income not includable in total income. For that, both these chapters, income is commonly defined under section 224. This 224, subclass 2A was inserted. It says, among all other type of income, see, which is categorized into 5 heads, 2A says, contributions received by the trust, voluntary contributions received by the trust or institutions, this is section 23 is also income. Here it is not spelled out whether it is with the condition or without condition, that is it's either corpus or non-corpus. It is income as per section 24. Section 12.1, contribution without direction, as I said, contribution without direction, that is the contribution from outside source. Then explanation to the section of 11.1, subclass 1. It says the contributions received from without any direction is eligible to be included in total income for calculation of 15% accumulation. Okay. So this contribution is eligible to have, it can be considered for calculating 15% accumulation. Section 11.1D, it says the new amendment was brought in. Before that, all corpus donations were exempted. But after the amendment, section 1D was altered to mean all contributions with conditions are exempted provided they are deposited under section 11.5. So in modes stipulated in section 11.5, it should have been deposited. Otherwise, that corpus is not exempted. So keep all these things. After this, we will be collectively discuss. Then application of income from the point of view of the donee and the donor.
application from the donor and donee என்ன செய்கிறாங்க, application. So this amount should be, the amount received can be utilized for the activities for the purpose of the charitable purpose. இதான் பண்ணலாம். ஃபார்ம் 10BD அது என்ன சொல்லுது, ஃபார்ம் 10BDயில் என்ன வருமா வராதா? எஸ், வாட் எவர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் trust is receiving, it should inform form 10BD, because only when it is entered in the form 10BD the donor can get exemption. Okay. Then application for the donor. What are the provisions? Here the same thing, explanation 2 to section 11(1). Here application, mind it, it is an application. So the explanation 2 to section 11(1) says, if the income from the properties is given as a contribution with directions to the another trust, it is not at all an application. So income received from the properties contributed, given as a corpus donation to another trust, it is not an application. It's not an application. Aprom explanation 4 to the section 11(1). Explanation 4 was amended. Okay, it talks about expenses out of corpus fund and borrowed fund, and redeposit of corpus fund and repayment of loan. Apart from that, clause 3 was inserted. This is the first time, it's the first time income tax provision says that income received from the properties held by the trust can be contributed to another trust. This is the first time. இதுக்கு முன்னாடி சொல்லலை, இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, only 85% of such contribution can be claimed as application. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தரலாம் கிளலாம் சொல்லலை. எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, நீங்கள் இந்த அக்குமுலேஷன் வந்து தரக்கூடாது, டொனேஷன் ரிசீப்ட் டொனேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூஷனை கேபிட்டல் கார்பஸ் கான்ட்ரிபியூஷனாக தரக்கூடாது. இப்படி கூடாதுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கே தவிர, எங்கேயாவது கார்பஸுக்கு இன்டர் சேரிட்டிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலான்னு எங்கேயுமே நேரடியாக சொல்லலை. இப்போ தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சொல்லிவிட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இட் கேன் பி அப் டு 85% தான் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மிச்சம் 15% அப்புறம் சொல்லலாம். சார் நிறைய சொல்லிட்டாங்க, அதை அப்புறமும் பேசலாம். அப்புறம் இப்போ அப்ளிகேஷன் வரையில் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து செக்ஷன் 11(1)க்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதில் உங்களுக்கு அக்குமுலேஷனுக்கு எலிஜிபிளா? எஸ், அக்குமுலேஷன் நீங்கள் 15% அக்குமுலேஷன் செக்ஷன் 11(1)ல் சொல்கிற அக்குமுலேஷனுக்கு எலிஜிபிள். பிகாஸ் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் செக்ஷன் 11(1)ல் எக்ஸ்பிளனேஷன் 1ல் சப்செக்ஷன் 1 சேஸ் எஸ் the 15% accumulation can be applied ன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ அடுத்த அது சப்கிளாஸாக என்ன சொல்கிறான், if the amount is not applied up to 85%, application 85% பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற போது, ஏன்னா 85% பண்ணுன்னா செக்ஷன் 11(1)ல் அட்லீஸ்ட் 85% எக்ஸம்ப்ட்னு சொல்லிட்டான். இப்போ 85% அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இது வருமா வராதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே என்ன சொல்கிறான், the amount is received for reason but not spent, another one the amount is derived but not received, other reasons. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால இந்த வருஷத்துக்கு நாங்கள் செலவு பண்ண முடியல, அடுத்த வருஷம் நாங்கள் செலவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தோணலை. அப்படி இருந்தால் ஃபார்ம் 9A ஃபைல் பண்ணி இதுவும் அதுக்கு கேட்கலாம். அப்புறம் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு பட் செலவு பண்ணலை. செக்ஷன் 11(2)ல் என்ன சொல்கிறான், அமௌண்ட் ஹஸ் ரிசீவ்ட், இட் இஸ் வித் அஸ் பட் 85% ஆஃப் த இன்கம் இஸ் நாட் அப்ளைட். அப்போ உங்களுக்கு 5 years டேர்ம் கொடுக்குறான். அப்போ இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் அதுக்கெலாம் எஸ்
eligible. அதாவது சிமிலர் ஆப்ஜெக்ட் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இதுலேயும் சில விஷயங்கள்லாம் இதுலேயும் சொல்லிட்டோம். அந்த ரிக்வயர்டு கம்ப்ளைன்சஸ் அதுவும் சொல்லியாச்சு, பேசியாச்சு. இப்போ வந்து டோனார் வந்து டொனேஷன் கொடுத்துட்டார். அண்ட் இந்த இயர் இன் விச் ஹீ இஸ் கிவிங் கான்ட்ரிபியூட்டிங் எஸ் அ டொனேஷன், he will be claiming as if he is already applied. அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு. பட் த donee who has received it, அவர் அந்த வருஷத்துலேயே செலவு பண்ணி இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நாட் நெசசரி. அதை சொல்லலை, அதை எங்கேயுமே பேசலை. அது செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதே பர்பஸுக்கு அவர் செலவு பண்ணி தான் ஆகணும். அது ஒன்று சொல்கிறான். சரி, இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்தாச்சு. இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் வித் ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன். நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன், டைம் அதிகமாக. See, contribution with this specific direction. இப்போ option of accumulation provided in section 11(1) and 11(2), filing 9A, 10A, no accumulation is permissible to donate as corpus. இப்போ கார்பஸ் டொனேஷனாக கொடுக்கறதுக்கு அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டில் இருந்து கொடுக்க முடியாது. இன்கம் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்தும் தர முடியாது. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வந்து டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு இடம் சொன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் 4 to section 11(1) அதில் கொடுத்துருக்க தேர்ட் கிளாஸ் நியூலி இன்சர்டட் கிளாஸ் சேஸ் இந்த இன்கம் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதுதான் அதில். ஏன்னா அதர் தென் த அமௌண்ட் ரெஃபர் டு செக்ஷன் 2ன்னு சொல்லுவான், எக்ஸ்பிளனேஷன் 2. அது வந்து என்னென்னா கார்பஸ் இந்த ரெகுலர் இன்கத்தில் இருந்து கார்பஸ் டொனேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, அது நாட் அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்கான். அதை தவிர அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்கம் ரிசீவ் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது ஒன்று தான், அதில் இருந்து தான் நீங்கள் டொனேஷன் கொடுக்கலாம். ஆக அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டு, அக்குமுலேஷன் எங்கே வருது? 15% அக்குமுலேஷன் இருக்குது, அப்புறம் 9A ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணி அக்குமுலேஷன் இருக்குது, அப்புறம் ஃபார்ம் 10 ஃபைல் பண்ணி அக்குமுலேஷன் இருக்குது. இதில் இருந்து கொடுக்க முடியுமானா முடியாது. கார்பஸ் ஃபண்டும் தர முடியாது, இதிலிருந்தும் தர முடியாது. அப்போ ஒரே விஷயம் ஃபார் த இந்த இதில் இருந்து அந்த இன்கம் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் த ஃபண்டில் இருந்து தான் கொடுக்க முடியும். அதுவும் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் விச் த ட்ரஸ்ட் வாஸ் கிரியேட்டட். ஸோ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன். இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டேன், திரும்ப சொல்லி பார்க்குறேன். இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் அவுட் ஆஃப் இன்கம் டுவர்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த சேரிட்டபிள் ரிலீஜியஸ் பர்பஸ் ஃபார் விச் ட்ரஸ்ட் இஸ் கிரியேட்டட். இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் அவுட் ஆஃப் இன்கம் டுவர்ட்ஸ் த கார்பஸ். இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் ஃப்ரம் அக்குமுலேட்டட் ஃபண்ட்ஸ். அப்புறம் இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் ஃப்ரம் அக்குமுலேட்டட் ஃபண்ட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 11(2) இன் கேஸ் ஆஃப் டிசல்யூஷன். இப்போ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்டர் சேரிட்டி கார்பஸ் டொனேஷன் கொடுக்க முடியாது. ஆனால் at the time of dissolution, if the trust is dissolution, going undergoing dissolution, within 12 months from the dissolution, the funds should be transferred to another eligible trust. பண்ணி ஆகணும். அந்த நேரம் பண்ணலாம். பண்ணலைன்னா அது 115 DD கொண்டு போயிடுவான். அதனால் பண்ணிடணும். அப்புறம் இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் இன் கைண்ட். இது இன்டர் சேரிட்டி டொனேஷன் இன் கைண்டு தரலாமா அப்படிங்கிறது தான் இஷ்யூ. எனக்கு தர முடியுமாங்கிறதுல எனக்கு ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே சொல்லியிருக்கிறதுலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்கம் ரிசீவ் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அப்போது கார்பஸ் டொனேஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான். இன் கைண்டாக இருந்தால் என்னவா இருக்கலாம்? இன் கைண்ட் சில இதில் சர்க்குலர்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கிறான், கைண்ட் மூவபிளாக இருக்குது. ட்ரக்ஸ், ஷர்ட், இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது. விச் வில் பி given as such to the beneficiaries, which will be enjoyed as such by the beneficiaries, and for that enough documentation is available. In that particular case, it is not an income, not an application. விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கையில் இங்கே சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கையில்
இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அன் இன்கம், இட்ஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி. அவன் சொல்லியிருக்கலாம் இன்கம் தான் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறான். the property can be donated. And is it not a corpus? Because corpus கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான். Is it not a corpus? So, donating a property, contributing a property as such to another trust, though it is registered, I think it is not possible. But as Mr. Daniel was telling, if it is a merger, yes, it can be done. If it is at the time of dissolution, yes, it can be done. But otherwise, transferring property to another trust, it may not be possible. Section the 15% இருக்குல்ல, அதாவது see 100% is donated from donor trust to donee trust. So now only 85% out of that is allowed as application. What about that another 15%? இந்த 15% என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால், இந்த 15%, yes, 100 rupees already it's fully gone out of the donor trust. So donor trust is not in a possession of the any fund. So there is no chance of accumulation on that fund. So on the 15% and accumulation கொண்டு போகலாமா? No chance. Because accumulation can be done only out of the funds available at the disposal. So if it is not there, it cannot be done. So அதுவும் அப்ளிகேஷன் அதுக்கும் கிடைக்காது. சரி, 85% ஆயிருச்சு. அப்போ இந்த கதை 15% என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இந்த 15% ஆல்ரெடி கான் அவுட். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ITR 7 போய் பார்த்தீங்கன்னா, ITR 7 முதல்ல வந்து this amount 100% will be received as an application, 100 rupees. 100 rupees போட்ட உடனே அடுத்த காலத்தில் ஷெட்யூல் ஏல A1 it will be converted to 85%. So when you go to schedule BIT, see where computation is done, out of the total income, this 15% is reduced, and the reduced amount is considered there as income. So 1 லட்சம் போயிட்டு 1 லட்சம் உண்மையிலே போயிருச்சு. ஆனால் 100 ரூபா உண்மையிலே போயிருச்சு. அந்த 100 ரூபாய் கையில் வச்சுக்கிட்டு 85 ரூபா மட்டும் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் 15 ரூபா என்கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்லி நான் அதுக்கு அக்கமடேஷன் கிளைம் பண்ணுறதா? கூடாது. இட்ஸ் ராங். ஸோ ஆகையினால என்ன பண்ணுது, அந்த 15 rupees is being reduced from the income. ஸோ இன்கமே 100 ரூபா வச்சுருக்கோம், நம்ம கணக்கில் 100 ரூபா இருக்குது. ஆனால் கம்பெடிஷனில் என்ன எடுக்குது, அந்த 100 ரூபாயிலிருந்து 15 ரூபாய் கழிச்சுக்கிட்டு 85 ரூபா தான் இருக்குது. ஸோ ஆகையினால there is no anomaly. So yes, this 15% is being considered. Okay. தெரியும் எனக்கு இதில் சின்ன இது போட்டு காமிச்சிருக்கேன், ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இன்கம் as per section 11(1), say 100 rupees received, amount contributed 100. So accumulation, there is considered as application. Before amendment it is 100, now it is only 85%. So after application, what is it? Amount considered as in the ITR வந்து before amendment வந்து 100 எடுத்துக்கிச்சு, இப்போ 85 எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ taxable income or specified income, இப்போ இந்த 15% அதிகமாக இருக்கே, இது taxable income வருமா? ஆக்ட் என்ன சொல்லி 85% எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்குது. It is not a violation. It is not violation. It is section 13 at any place it is not notified this as a violation. So அதில் tax வரக்கூடாது. So taxable income or specified income 00. So fund available with the donee, இங்கே திரும்பி பாருங்க, fund available with the donee is 100 rupees, not 85 rupees, 100 rupees. He is at large to spend this 100 rupees on the objects for which it was created. So this particular amendment will not serve its purpose. This is my opinion. So thanks, situation stands before amendment and after amendment are one and the same. Only thing is, see, there is no deviation, because
before amendment 100 rupees is given, 100 rupees will be considered as application. So net result is 0. Now out of 100, 85 is considered as application, 15 is not considered as application, but this 15 rupees is reduced from the income. So net result is the same. So this is going to happen every year, or with every trust the amount is transferred. So the purpose for which it was enacted is defeated. It's not served. This is my opinion. Yes, now I have covered myself, but anyway, can I, time irka? Illustration. This is situation 1, 2, 3, this inter-charity donation with the corpus, it is illustrated. So voluntary contribution, situation 1 received 1000, situation 2, all the three situations amount received is 1000, computations also received is 1000. Application towards object is 500, computation also on situation 1 500, situation 2 it is 400, 400. So whatever amount it is applied towards object is considered. So inter-charity donation, the first situation it was given 425 rupees. So here not the 100% is allowed, only 85% is allowed. So the first situation out of 425 it is 361.2125. Second situation 400 was donated as inter-charity contribution. Out of this 340 is allowed. The third situation also same thing. Now inter-charity contribution corpus is 75 rupees is given. Corpus is not allowed as a application, so application is 0. Another second situation 200 rupees given, not allowed. Another situation 100 rupees given, it's not allowed as an application. So amount utilized, the first situation 1000 was utilized, second result 1000 utilized, third one it is 900 utilized. So accumulation. So the first two situations out of 1000, the 100% is already utilized in somehow. So nothing is left over. So there is no chance for any accumulation since it's not left over. The third one, 100 rupees it's balance. So this balance can be utilized for accumulation provided it is within 15% of the total amount received. Okay. So there's 100, 15% out of 1000 is 150. So this 1000 is within that. So it is accumulation is allowed. Okay. So total applied amount, first situation 661, that is 86%. The second one 740, 74%. Third one also 74%. So accumulation of contribution is 10%. So applied plus accumulation, the first case 86.21, second one 740, and the third one 840. So 85% of accumulation, the first is 850, second is 850, third is also 850. The first instance applied is more than 85%. So total amount taxable is 0. The second one is out of 85% of the income is 850, there is no accumulation, so applied is 741, so total income is 110. This amount is taxable. So the last one 10 rupees is taxable. Taxable under what section? Taxable under what section? Here is there any violation? Is there any violation? No violation. So
this excess income is taxable under section 164(2). If you read that, you can come to a conclusion that this tax is taxable as AOP. So you don't think that AOP here is a normal taxation, but what I feel is, if you go to section 164(1), it says even in the AOP, the share of the member should be indeterminate. So the share of the member is determinate. If the share of the member is determinate, then AOP normally is applicable, provided income of any one of the member is not exceeding the taxable limit. Here, in all our trust, the share of the members will be indeterminate. So in that case, I feel in all situations, wherever tax is coming under 164, it will be MMR only. So with this, I conclude. Thank you for the opportunities given. Thank you.